ආයුබෝවන් ඔබ සැමට ට්වින් බෙල්ස් නාලිකාවෙන් එදිනදා කතා කිරීමට අත්‍යවශ්‍යම ඉංග්‍රීසි ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් කන්වර්සේෂන් එකක් අද ඉගෙන ගනිමු. Good afternoon නීලා. සුබ දහවලක් නීලා. Good afternoon නීලා. Good afternoon Roshan. Please sit down. සුබ දහවලක් රුෂාන්. කරුණා කරලා වාඩි වෙන්න. Good afternoon රුෂාන්. Please sit down. Is cousin at home? cousin ගෙදර ඉන්නවද? Is cousin at home? cousin ගෙදර ඉන්නවද? He's taking a nap. එයා නීදි. He's taking a nap. එයා නීදි. Okay. I'll wait a little. හරි. මම ටිකක් ඉන්නම්. Okay. I'll wait a little. හරි. මම ටිකක් ඉන්නම්. No. I'll put him up. නෑ. මං එයාව අවදි කරන්නම්. No. I'll put him up. නෑ. මං එයාව අවදි කරන්නම්. Hello, Roshan. Have you been waiting long? Hello, Roshan. ඔයා ඇවිල්ලා වක් වෙලා හිටියද? Hello, Roshan. Have you been waiting long? No. I came just now. නැහැ. මම මේ දැන් ආවේ. No. I came just now. නැහැ. මම මේ දැන් තමයි ආවේ. Will you have something to drink? ඔයා මොනවා හරි බොනවද? Will you have something to drink? ඔයා මොනවා හරි බොනවද? No thanks. I'm in a hurry. නැහැ ස්තුතියි. මට හදිස්සි. No thanks. I'm in a hurry. නැහැ ස්තුතියි. මට ටිකක් හදිස්සි. What brought you here? මොකද මෙහි ආවේ? What brought you here? මොකද මෙහි ආවේ? Can you do me a favor? මට උපකාරයක් කරන්න පුළුවන්ද? Can you do me a favor? මට උපකාරයක්. What is it? මොකද්ද? What is it? මොකද්ද? Can you lend me 1,000 rupees? මට රුපියල් 1000ක් ණයට දෙන්න පුළුවන්ද? Can you lend me 1,000 rupees? මට රුපියල් 1000ක් ණයට දෙන්න පුළුවන්ද? I have to send home some money. මට ගෙදරට සල්ලි වගේක් යවන්න තියෙනවා. I have to send home some money. මට ගෙදරට සල්ලි වගේක් යවන්න තියෙනවා. Oh, is it urgent? හදිසියෙම ඕනද? Oh, is it urgent? හදිසියෙම ඕනද? I don't have much money these days. මේ දවස්වල මා ළඟ සල්ලි වැඩිය නැහැ. I don't have much money these days. මේ දවස්වල මගේ ළඟ සල්ලි වැඩිය නැහැ. I see. My brother has to apply for an exam. මගේ මල්ලිට විභාගයට ඉල්ලුම් කරන්න තියෙනවා. I see. My brother has to apply for an exam. Wait. I'll ask my wife. Neela. පොඩක් ඉන්න මම අපේ නෝනාගෙන් අහන්නම්. Neela. Well, I'll ask my wife. Neela. Did you call me cousin? cousin ඔයා මට කතා කළාද? Did you call me cousin? cousin ඔයා මට කතා කළාද? Yes. Roshan needs some money. ඔව්. රුෂාන්ට සල්ලි ටිකක් ඕන වෙලා තියෙනවා. Yes. Roshan needs some money. ඔව්. රුෂාන්ට සල්ලි ටිකක් ඕන වෙලා තියෙනවා. Can you give him 1,000 rupees? ඔයාට පුළුවන්ද එයාට රුපියල් 1000ක් දෙන්න? Can you give him 1,000 rupees? ඔයාට පුළුවන්ද එයාට රුපියල් 1000ක් දෙන්න?
I haven't paid water bill yet. මං තවම වතුර බිල ගෙව්වේ නැහැ. I haven't paid water bill yet. මං තවම වතුර බිල ගෙව්වේ නැහැ. I have that money with me. ඒ සල්ලි මං ගාව තියෙනවා. I have that money with me. ඒ සල්ලි මං ගාව තියෙනවා. Okay. You can pay it later. Or එක ඔයාට පස්සේ ගවන්න පුළුවන්. Okay, you can pay it later. හරි ඒක ඔයාට පස්සේ ගවන්න පුළුවන්. Please give Rushan 1000 rupees. කරුණාකරලා රුෂාන් රුපියල් 1000ක් දෙන්න. Please give Rushan 1000 rupees. කරුණාකරලා රුෂාන්ට රුපියල් 1000ක් දෙන්න. I can return it on the payday. මට පඩි දවසට දෙන්න පුළුවන්. I can return it on the payday. මට පඩි දවසට අපහු දෙන්න පුළුවන්. Here is the money. මෙන්න සල්ලි. Here is the money. මෙන්න සල්ලි. Please count. කරුණාකරලා ගණනලා ගන්න. Please count. කරුණාකරලා ගණන් කරලා ගන්න. It's correct. Thank you very much. හරි. බොහොම ස්තුතියි. It's correct. Thank you very much. හරි. බොහොම ස්තුතියි. මෙම වාක්‍ය රටාවන් ඉගෙන ගන්න. ඔබට ඉක්මනින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට පුළුවන් වෙයි. හැමෝටම thank you very much.